This conference will now be recorded. Anyone have any questions? So far, anyone have any questions on the previous topics? Okay. I'm logging into the Pega Designer Studio by using the admin because since I have a administrator access for my test application, I'm logging with the admin.test app and password is rules. Admin.test app, password is rules. Now I am able to access the Pega Designer Studio application. That means not only Pega Designer Studio application, not Pega Designer Studio application, test app application. First of all, test app application. See this one. And I'm logging with the admin.test app operator ID. I'm able to access the test app application. This one. Similarly, now I'm logging with the admin.icici.loa. Admin.icici.loa password is rules with a different operator ID. Now this time I'm able to access the AXA Life. I'm able to access this application. Okay. Again log off. You just access with the multiple operator IDs. So now this time I'm accessing with sample OP and password is rules. Sample OP, password is rules. This time I'm accessing the Bank of America loan portal. Now on what basis the user is able to access the different applications? How the PRPC is checking based on the operator ID? How PRPC is checking this operator ID is mapping to this application and this operator is having this portal, etc. This operator is having. Now let us suppose you have developed one website. There are there are two types of users. One user is, once the user is logging into the same application, the user will get a different landing page, and the different user is access the same application, the different user is will get a different landing page. That is one concept. Let us suppose in your company, or let us suppose in your application, there are two different modules. The moment the first operator is login with his credentials, he will get one application, and the different operator is access the different operator is login, he will get a different application. Again, this is also one more concept. Now here I am login to the Pega application by using the different operator IDs. First of all, I am using admin.test app. I am able to access the test app application. After that, I try to log in with a different operator ID. I am getting a different application. How the PRPC is identifying? This operator is mapped to this application. So for this, I already explained yesterday. Every time, each time, only one operator can access the one application.
one application. Now let us suppose I have an operator A and I have an operator B and I have an operator C. He is mapped to he is mapped to application C. He is mapped to application C. That means once you log in into the his credentials, he is able to access the application C and he is able to access the application B and he is able to access the application A. Where this configuration has been done in the Pega PRPC portals and Pega PRPC application or platform. Okay, you are the operator. You are the operator A, you will get this application, and you are the operator B, you will get an access to this application, etc. So as I told you yesterday, we cannot directly map this particular operator can be mapped to this particular application. This particular operator cannot be mapped to this particular application. So the operator is mapped to the access group. The operator is mapped to the access group, and the access group is directly mapping to the particular application. Access group is directly mapping to the particular application, or the access group is contains which application is belonging to this access group. So due to this relation, and directly the operator can be able to access whatever the application which is configured under the access group, and the access group which is mapped to the specific operator. Based on this relation, he will get the access for the appropriate application. He will get an access for the appropriate application. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, ఎందుకని డైరెక్ట్ గా ఆపరేటర్ ఈ అప్లికేషన్ మ్యాప్ చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎందుకని మీరు ఒక్కొక్కసారి ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు. Let us suppose in my application I have a 2000 operators. In my application I have a 2000 operators. Let us suppose, assuming if 2000 operators are initially mapped to the same application. Now if I want to change the access to a different application, now I have to open each and every operator ID. I have to open each and every operator ID. I have to change the application access. Say yes or no. Obviously, you have to open each and every operator ID record, and you have to change the application access from application A to application B. Similarly, you have to do it for 2000 operators. Similarly, you have to do it for the 2000 operators. Really, it is a very painful process. In this case, by default, these 2000, assuming these 2000 operators are mapped to a specific access group. Now I can open the access group rule. I can change the application name so that by default these 2000 operators can directly access that specific application. Okay. అంతే కదా, నేను ప్రతి ఆపరేటర్ కి అప్లికేషన్ వెళ్ళి చేంజ్ చేయకుండా, నేను ప్రతి ఆపరేటర్ ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ తోటి మ్యాప్ అయి ఉంటే, ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉండే అప్లికేషన్ కనుక నేను చేంజ్ చేస్తే, బై డిఫాల్ట్ ఆల్ దీస్ ఆపరేటర్స్ విల్ గెట్ అన్ యాక్సెస్ టు దట్ modified application or updated application. Now let me open the access group rule. By default, each and every operator can be belongings to the particular access group. Based on that, he will access the applications. Based on that, he will access the interfaces. That means even within the application, let us suppose in your application you have three types of users, and each and every user is belonging to the same application, and each and every user can have access to the same application. But one user is logged into the same application, he will get the dashboard page. One user is logged into the same application, he will get the different dashboard page. So how? So all these restrictions and all these controls, all these controlling process is configured in the access group rule. So access group is related to the security. Access group is related to the security of your Pega application. Now let me log in into the admin.test app. Admin.test app. This is my test app administrator operator ID. Login.
Now open the operator ID. Open the operator ID. So go to the operator ID. So by default, each and every operator ID is mapped to the access group. చూడండి, ఇక్కడ కనుక మీరు దాన్ని డిలీట్ చేశారనుకోండి, మీరు ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ కాలేరు. మీరు ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ కాలేరు. నేను కావాలంటే మీరు అలా కూడా చేయండి. నౌ ఓపెన్, go to the designer studio, organization and security, operators. You just open any one of the operator ID. Don't disturb this admin.test tab. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నానో చూడండి. admin dot sorry okay, I'm changing this admin.xyz. Admin.xyz. Save. Log off. Admin.xyz. Password rules might be operator. But access group లేకుండా ఈ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? సో go to the designer studio, organization, operators, admin.xyz. కంపల్సరీగా ఏదో ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ మ్యాప్ అయి ఉంటాడు. Now access group is none. Access group is none. Now let us suppose, assuming I am also deleting this operator ID, this access group. Save for admin.test tab. For admin.test tab. Log off. Login. But still he is getting an access to the test tab application. Still he is getting an access to the test tab application. Now open your operator ID. Here there is no access group is configured. సో నేను యాక్చువల్గా ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ని అసలు ఈ ఆపరేటర్ తీసేసాను, బట్ స్టిల్ he is able to access the application. కానీ ఐడియల్ గా ఒక ఆపరేటర్ ఏ అప్లికేషన్ కి మ్యాప్ అవుతాడో కంపల్సరీగా ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లోనే మనం డిఫైన్ చేస్తాము. బట్ స్టిల్ ఈవెన్ వీఆర్ డిలీటింగ్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్, వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్. I will check. Okay, now can you open the test tab :administrator access group? Now see this one. So this is access group is also one of the rule in Pega under the security category. If you want, you can create your own access group rule, or by default whenever you created an application, by default all these required rules created by the Pega PRPC. మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మీ యొక్క అప్లికేషన్ కు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ కావాల్సిన డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ డిఫాల్ట్ రూల్స్ అన్నిటిని పెగా క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మీరు కావాలనుకుంటే వాటిని రీయూజ్ చేసుకోండి, లేకపోతే కస్టమైజేషన్ చేసుకోండి, లేకపోతే from those rules if you want you can create new rules.
From those rules, if you want, you can create a new rules. మీకు టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు కావాలనుకుంటే డిలీట్ చేసుకోండి, బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యాక్సెస్ గ్రూప్. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యాక్సెస్ గ్రూప్. See this access group, this access group rule contains see name of the application, to which application this access group is having an access. By default, this test app colon administrator access group contains the which application? Test app. So the operators who are mapped to this access group, so by default having an access to this test app application version 010101. So e version 010101 is not related to the rule set version. ఇది అప్లికేషన్ వర్షన్ అంటారు. అప్లికేషన్ కూడా ఒక వర్షన్ ఉంటుంది. ఏ వర్షన్ 010101. ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత మీరు కొత్త ఫీచర్ రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫ్రీజ్ దిస్ 010101, if you want you can create a new application. If you want you can create a new application 010102 లేకపోతే 020101. ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ గో బ్యాక్ టు ది ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఆల్సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ది ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ వర్షన్. You can go back to the previous application version. అందుకే బై డిఫాల్ట్ గా ప్రతి అప్లికేషన్ కి వర్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కంటైన్స్ which అప్లికేషన్. నౌ సీ దిస్ అవైలబుల్ పోర్టల్స్. అవైలబుల్ పోర్టల్స్ నేను అదే చెప్పిందండి. అవైలబుల్ పోర్టల్స్ అంటే ఏ ఆపరేటర్ అయితే లాగిన్ అవుతాడో అతనికి ఏ పోర్టల్ అయితే బై డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలో ఆల్ దోస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో షుడ్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్. నేను టెస్ట్ యాప్ అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ తోటి లాగిన్ అయితే నాకు డిజైన్ స్టూడియో వచ్చింది, ఇంకొక యూజర్ తోటి లాగిన్ అయితే వాడికి ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ వస్తుంది. చూడండి, now admin.testapp. Similarly, I am login with manager.testapp. Manager.testapp password is rules. Pega case manager portal. చూడండి heading Pega case manager portal. Case manager portal. So he is also having an access to the same application. Desktop ke map ayi unnadu ee user kuda manager dot manager dot desktop kuda same application ke map ayi unnadu, but he will get the different interface. He will get the different landing page. Similarly, I am accessing with a different user ID. Now admin dot desktop, manager dot desktop, user dot desktop, user dot desktop. Now he will get an access to the different landing page. He will get a different interface. Case worker, not manager, case worker. Now let me log in with a different admin.desktop. Now this time other.desktop. Now so by default we are having these many number of users, these many different types of users. One is admin, another one is author, another one is manager and user. He will get an access to the Pega Express. He will get an access to the Pega Express mode, Pega Express portal, Pega Express portal. Now, apart from these built-in users, if you want, you can create a different types of users. If you want, you can create a different types of access groups, and you can customize the different types of portals the moment the different types of users access the same application. నేను కావాలనుకుంటే నా ఓన్ ఆపరేటర్ ఐడి, ఐ మీన్ నా ఓన్ పోర్టల్ నేను క్రియేట్ చేసుకొని ఆ పోర్టల్ నేను నా యొక్క యాక్సెస్ గ్రూప్ కు మ్యాప్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ద ఆపరేటర్ ఈస్ మ్యాప్ టు దట్ అప్లికేషన్ అండ్ the operator is mapped to that application. He will get a different types of landing page. ఈ డిఫాల్ట్ 4 యూజర్స్ తోటి కాకుండా నేను ఒక కొత్త ఆపరేటర్ ని, కొత్త డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ ని నా అప్లికేషన్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాను. అతనికి వేరే టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇస్తాను. ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో వేరే టైప్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ పేజ్, నా ఓన్ ల్యాండింగ్ పేజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సపరేట్ గా ఇతనికి డిఫరెంట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ కావాలి. మేనేజర్ పోర్టల్, వర్కర్ పోర్టల్, ఆధార్ పోర్టల్, ఎక్స్ప్రెస్ కేస్ ఎక్స్ప్రెస్ స్టూడియో అండ్ కేస్ డిజైనర్ స్టూడియో, ఇవి కాకుండా I will create my own landing page and I can map that particular portal. I can map that particular portal to that particular access group, and that particular access group is mapped to that particular user. So that once the moment he logged into the application, he will get a different interface.
like this. So ultimately everything is controlling under the access group level. Everything is controlling under the access group level. So ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో చూడండి, ఈ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ ఉంది. బై డిఫాల్ట్ గా చూడండి ఏ పోర్టల్ అవైలబుల్ పోర్టల్స్ ఏమని బై డిఫాల్ట్ గా డెవలపర్ పోర్టల్ చెక్ అయి ఉంది. అంటే బై డిఫాల్ట్ ద మూమెంట్ the user login into the application, this application he will be landed on the this developer portal. చూడండి మీరు కనపడే దాన్నే డెవలపర్ పోర్టల్ అంటారు. అదే కేస్ మేనేజర్ ఇందాక చూశారు కదా, మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ అని. కావాలంటే అతను ఆపరేటర్ ఐడి యాక్సెస్ చేయండి, ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేటర్స్. సో వేర్ ఈస్ ద మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్, ఇదే కదా మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్. ఇతని యొక్క యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏంటిది, టెస్ట్ యాప్ కోలన్ మేనేజర్స్. అదేంటి ఎన్ని యాక్సెస్ గ్రూప్లు ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఉండొచ్చు, మీ ఇష్టం, అది మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలా. సో బై డిఫాల్ట్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్లు అన్ని కూడా అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడే క్రియేట్ అయినాయి. టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్ నేను క్రియేట్ చేశాను కూడా అప్పుడే క్రియేట్ అయినాయి. నౌ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్, ఓపెన్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్. దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ టు ది సేమ్ అప్లికేషన్. బట్ సీ దిస్ అవైలబుల్ పోర్టల్స్ ఏమున్నాయి, ఓన్లీ కేస్ మేనేజర్ అని ఉంది. బై డిఫాల్ట్ the case manager portal is selected. That's why the moment the manager is logged into this application, PRPC detects this operator ID is belongs to the this operator ID is having which access group. That is the key point అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఒక ఆపరేటర్ ఐడికి ఏ అప్లికేషన్ మ్యాప్ అయిందో వాడికి ఏ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయో ఏమీ తెలియదు, అసలు వాడు ఏమీ తెలియదు. ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ టు దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ యాక్సెస్ గ్రూప్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఆపరేటర్ ఐడి, పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పంపించాడు ఏ ఆపరేటర్ అయినా సరే, పెగా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనేది అంతా ఓన్లీ యాక్సెస్ గ్రూప్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకని, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఈ ఆపరేటర్ ఐడి ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్, ఫస్ట్ అదే దానికి ఇన్పుట్ ప్లాట్ఫామ్ కి. ఓకే, ఈ ఆపరేటర్ ఐడి is having this access group. Based on that, PRPC will pick the appropriate application. Then ఈ అప్లికేషన్ లో వాడికి ఏ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి, ఈ రూల్ సెట్స్ లో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఏ రూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ రూల్స్ ని మాత్రమే పెగా ఐడెంటిఫై చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, అన్నిటిని వెరిఫై చేయదు. అంటే చూడండి, ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడంటే మీరు లాగిన్ అయ్యారు కాబట్టి తెలుస్తుంది, మీరు ఇక్కడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిజైన్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయ్యారు, అలా కాకుండా చూడండి లాగ్ ఆఫ్, నేను ఇక్కడ అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్. సో ఇప్పటి వరకు వీడు ఏ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన వాడో పెగాకి ఏం తెలియదు. ద మూమెంట్ వెన్ యూ లాగిన్ దెన్ PRPC విల్ చెక్ దిస్ ఆపరేటర్ ఇస్ బిలాంగింగ్స్ టు ది which యాక్సెస్ గ్రూప్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇలా కూడా ఉండవు. మీరు పెగాలో ఏదైనా ఒక సర్వీసు డిజైన్ చేశారనుకోండి, పెగాలో మీరు ఏదైనా ఒక సర్వీస్ డిజైన్ చేశారు, ఎండ్ యూజర్స్ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్. ఎండ్ యూజర్స్ అంటే వేరే అప్లికేషన్ వాళ్ళు మీ యొక్క సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుందాం. మీరు ఏదో ఒక URL షేర్ చేస్తారు, వాళ్ళ URL తోటి మీ యొక్క సర్వీస్ ని హిట్ చేస్తారు. హిట్ చేసినప్పుడు PRPCకి తెలియాలి ఏ పర్టికులర్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అనేది PRPC కూడా పిక్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ రూల్ ని ఎవరైతే ఈ URL హిట్ చేస్తారో నేను ఈ పర్టికులర్ రూల్ ని నేను పిక్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది PRPCకి ఎలా తెలుస్తుంది. ఇక్కడంటే మీరు ఆపరేటర్ ఐడి తోటి లాగిన్ అయ్యారు, సబ్మిట్ చేశారు, పెగా విల్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఆపరేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏ అప్లికేషన్ కి పాయింట్ అయింది, ఆ అప్లికేషన్ లో ఏ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఏ రూల్ సెట్ లో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, రూల్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్. Same concept is also applicable. The moment when you hit the URL from the external system to the Pega application to consume the particular service,
పిఆర్పిసికి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏ అప్లికేషన్ లో ఉండే, ఏ రూల్ సెట్ లో ఉండే, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే రూల్ నేను పిక్ చేసుకోవాలి అనేది డైరెక్ట్ గా తెలియదు ఇక్కడ. వాడు జస్ట్ యూఆర్ఎల్ తో హిట్ చేసాడు అంతే. వాడేమి ఆపరేటర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏమి పంపించడు. వన్ అండ్ ఓన్లీ రూల్ ఈస్ యాక్సెస్ గ్రూప్. మరి ఇక్కడ యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ కూడా వాడు యూఆర్ఎల్ తోటి హిట్ చేస్తే యాక్సెస్ గ్రూప్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే, ఆ యూఆర్ఎల్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ కీవర్డ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక పాత్ ఉంటుంది. దాన్ని సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అంటారు. సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అంటారు. పిఆర్పిసి ఏం చేస్తుందంటే, ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ను వాడు హిట్ చేశాడో ఆ యూఆర్ఎల్ లో ఉండే సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అనే ఒక రిసోర్స్ పాత్ ఉంటుంది యూఆర్ఎల్ లో. ఎలా అయితే ఇక్కడ పిఆర్ వెబ్ పక్కన ఇలా ఉందో, అంటే దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ చెప్తున్నాను. సో సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అంటారు. ఆ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ లో కంపల్సరీగా యాక్సెస్ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సర్వీస్ ప్యాకేజ్ లో కంపల్సరీగా యాక్సెస్ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యాక్సెస్ గ్రూప్, PRPC will identify this request is belonging to this application అని అర్థం చేసుకుంటుంది. లేకపోతే మీ యొక్క పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏదైతే ఒక యూఆర్ఎల్ నేను హిట్ చేశానో, ఏ అప్లికేషన్ కి సంబంధించింది యూఆర్ఎల్, మీరు వేరే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి .NET వాళ్ళకో లేకపోతే ఏ పైథాన్ వాళ్ళకో ఒక సర్వీస్ డెవలప్ చేశారు, వాళ్ళకి యూఆర్ఎల్ షేర్ చేశారు హిట్ చేయండి అనేది. వాళ్ళు హిట్ చేసినప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ అనేది పెగా పిఆర్పిసి అనేది మీ యొక్క స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిందని ఎలా తెలుసుకుంటుంది? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. Even simply they will send the URL, they will send a request to that particular URL, whatever the URL you have shared to them. They don't know this is belongs to this particular test app application, లేకపోతే ICICI Bank loan portal application, etc. They don't know. So PRPC knows based on that URL. In that URL there is one resource path. There is one component which is configured as a resource path. That is nothing but a service package. ఆ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ లోనే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, ఓకే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కాన్ఫిగర్ అయింది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏ అప్లికేషన్ కి మ్యాప్ అయి ఉందో ఆ అప్లికేషన్ కి వెళ్తుంది. ఆ అప్లికేషన్ లో ఏ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి, ఏ రూల్ సెట్స్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, దానిలో ఏ రూల్ నేను పిక్ చేసుకోవాలనేది అగైన్ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ప్రకారం. ఎందుకంటే మీకు అప్లికేషన్ తెలిస్తే తెలుసు చాలు, దాంట్లో ఏ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి. సో అంటే చూడండి, యాక్సెస్ గ్రూప్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అర్థమైందా కాలేదండి? ఒకే యూజర్ కి ఒకే టైంలో 2 అప్లికేషన్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి అవుతుందండి? ఉండదండి. ఓన్లీ వన్ యూజర్ కెన్ బి మ్యాప్డ్ టు వన్ అప్లికేషన్ ఎట్ ఏ టైం. పాసిబుల్ అవుతుందండి? లేదండి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక యూజర్ ఒక అప్లికేషన్ కే మ్యాప్ అవుతాడు ఎట్ ఏ టైం ఫస్ట్. కావాలనుకుంటే యూ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ దట్ అప్లికేషన్. లేదండి, అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్. అదే స్విచ్ యూజర్ తోటి చేయొచ్చు కదండి, అదే యూజర్ కి 2 అప్లికేషన్స్ కి ఉన్నట్టు కదా ఇప్పుడు యాక్సెస్. అదే నేను అంటుందండి, స్విచ్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్. బట్ మీరు మ్యాపింగ్ లో ఎక్కడన్నా కాన్ఫిగర్ చేస్తారా? యూ కెనాట్. స్విచ్ బిట్వీన్ యాప్స్ అంటే ఒకే యూజర్ కి 2 అప్లికేషన్స్ కి యాప్ ఉన్నప్పుడు కదా యాక్సెస్ ఉన్నట్టు కదా. కానీ మీరు అది మ్యాపింగ్ లో చేయలేరు. యాజ్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటర్, లెట్ మీ షో యూ, యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్. అంతేకాని నేను ఒకేసారి ఒక 2 యాక్సెస్ గ్రూపులు నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తానంటే ఆన్సర్ ఈస్ నో. కానీ మీరు ఒకసారి డిజైనర్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్. ఓకే. ఎందుకంటే లేకపోతే అందరికి కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక యూజర్ కి n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుందని చెప్తారు. దట్ ఈస్ నాట్
మీరు కావాలనుకుంటే యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎలా డిజైనర్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ ఎ స్విచ్ పోర్టల్, స్విచ్ అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది. So admin.test app, the password is rules. Now I'm logging into the application. Go to the application menu. So see here, ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు స్విచ్ వర్క్ పూల్ అంటారు దాన్ని. అక్కడగా యాక్చువల్ గా స్విచ్ వర్క్ పూల్ అంటారు. బట్ when you open the operator ID, by default you can map to only one access group. By default only you can map to one access group, and this access group is mapped to which application? So test app. What are the available portals? By default ఇక్కడ ఏ పోర్టల్ అయితే చెక్ అయి ఉంటుందో నువ్వు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆ పోర్టల్ కే బై డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్ కే బై డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? అవైలబుల్ పోర్టల్స్. నెక్స్ట్ అండర్ ది అవైలబుల్ రోల్స్. నో చూడండి, ఇంకా నా దగ్గర వేరే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఆర్గనైజేషన్, సెక్యూరిటీ, ఆపరేటర్స్, మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ చూసాము. అలానే ఆధార్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ చూడండి. ఆధార్ డాట్ టెస్ట్ యాప్. ఫర్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ is also same application configuration and see this. By default px express portal check అయ్యింది. The moment he logged into the application, he will be landing on the px express అంటే Pega express. Now similarly, now user dot test app. Where is user dot test app? User dot test app. Now there is a test app colon users, test app colon administrators, test app colon managers, test app colon authors. These many different types of access groups are created by the PRPC during the application creation. Open this access group. By default, see this only worker portal. But as an administrator can be mapped to the designer studio. But by default, he will be having an access to the remaining portals also. ఇతనికి కావాలనుకుంటే అన్ని రిమైనింగ్ పోర్టల్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ లాంచ్ అని ఉంది, కేస్ డిఫాల్ట్, మేనేజర్ పోర్టల్ కి యాక్సెస్ ఉంది, వర్కర్ పోర్టల్ కి యాక్సెస్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ ఆల్సో. అన్నిటికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ అదే యూజర్ కు ఉందనుకోండి, టెస్ట్ యాప్ కోలన్ యూజర్ కి ఓన్లీ వర్కర్ పోర్టలే ఉంటుంది. అదే మేనేజర్స్ అనుకోండి, మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్. సో ఇతనికి మేనేజర్ పోర్టల్ ప్లస్ వర్కర్ పోర్టల్ రెండు ఉంటాయి. మేనేజర్ పోర్టల్ ప్లస్ వర్కర్ పోర్టల్ కి. సో ఏదైతే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందో హైరార్కీ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పోర్టల్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పోర్టల్. సిమిలర్లీ టెస్ట్ యాప్ కోలన్ ఆదర్స్ కి ఇక్కడ చూడండి, ఇతనికి పిఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది, డెవలపర్ అంటే డిజైనర్ స్టూడియో యాక్సెస్ కూడా ఉంది. కావాలనుకుంటే డిజైనర్ స్టూడియో డెవలపర్ యాక్సెస్ ఉంది. చూడండి, డిజైనర్ స్టూడియో యాక్సెస్ కూడా ఉంది టెస్ట్ యాప్ ఆదర్స్ కి. కావాలంటే అతను స్విచ్ అవ్వచ్చు. నౌ ఓకే, దీస్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ access groups are created during the application creation. Now open your administrator access group. So this is the application part and these are the available portals, and each and every access group is having the access roles. Each and every access group contains the access roles. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, అవైలబుల్ రోల్స్ అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్ అండ్ యాక్సెస్ రోల్? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో మీరు యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది అప్లికేషన్ లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు ఆపరేటర్ ని. యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంది, ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉందని అప్లికేషన్ లెవెల్లో మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. వన్స్ ద ఆపరేటర్ లాగిన్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్, దట్ మీన్స్ వన్స్ ద ఆపరేటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ an access to the application, so inside the application if you want to restrict on a specific functionalities, సో ఇంకా గ్రాన్యులర్ లెవెల్లో మీరు ఆపరేటర్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు? సో అవైలబుల్ రోల్స్, దీస్ యాక్సెస్ రోల్స్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ది ఆపరేటర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆర్ టు ప్రొవైడ్ an access to the particular functionality. To provide an access to the particular functionality, I want to restrict this operator to delete the particular rule. I want to restrict this operator to
write particular rule to create or to delete or to read. సో ఈ రీడ్ అండ్ రైట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ ని ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ మీదైనా సరే, ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఇక్కడ ఏమి టెక్నికల్ టెర్మినాలజీలో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ 2 minutes లో. సో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దెన్ you can control or you can restrict the operator using these access roles. By using these access roles, అర్థమైందా? యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది హై లెవెల్ రిస్ట్రిక్షన్, దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ లెవెల్ రిస్ట్రిక్షన్. సో లో లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యూస్ ది యాక్సెస్ roles. By default, each and every access group is having these access roles. These access roles చూడండి, యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కూడా టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటరే ఉంది, కానీ ఇక్కడ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమో టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ యాక్సెస్ రోల్ ఏమో టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంది. టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంది. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే జస్ట్ నేమ్ సేకేనండి రోల్ అనేది, జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేకే యాక్సెస్ రోల్ అనేది. కానీ యాక్సెస్ రోల్ లో ఇంటర్నల్ గా there is a one more concept called it as యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, ఏమని చెప్పాను నేను? యాక్సెస్ రోల్ అనేది నేమ్ సేకే, అందుట్లో ఏమీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు. కంప్లీట్ రిస్ట్రిక్షన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది. దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది చూడండి, యాక్సెస్ రోల్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఏ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వర్క్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే అది యాక్చువల్ గా జావా టెర్మినాలజీ ఏమీ కాదు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే టెక్నికల్ గా ఒక విధంగా మనం మాట్లాడతాము, మనం ఐ మీన్ ఈ టెక్నాలజీలో ఒక విధంగా దీని ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే మన కంటికి కనిపించే ప్రతి దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం జస్ట్. కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే సేమ్, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తే, ఒక క్లాస్ కి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఒక క్లాస్ కి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించిన క్లెయిమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారండి, అంటే దాన్ని నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అనొచ్చా, దాన్ని ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనొచ్చా, దాన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, దాన్ని ఒక కేస్ అంటారు, దాన్ని ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా అంటారు పెగా టెర్మినాలజీలో. So for example, if I want to restrict a particular user or a particular operator to delete that particular work object అన్నాను అనుకోండి, టు డిలీట్ దట్ పర్టికులర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని ఎక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను అంటే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మీరు ఏమైనా ప్రివిలేజెస్ డిఫైన్ చేయాలి అనుకుంటే దట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ ది యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. అంతేగాని ఈ యాక్సెస్ రోల్ లో ఏముండదు, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ ఎ నేమ్ సేక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దిస్ ఆన్ ఏ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అనే ఇన్స్టెన్స్ మీద ఆబ్జెక్ట్ మీద మీరు ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్ అప్లై చేయాలనుకున్నారు, అలానే వేరే ఆబ్జెక్ట్ మీద రిస్ట్రిక్షన్ అప్లై చేయాలనుకున్నారు, అలా వేరే ఆబ్జెక్ట్ మీద మళ్ళీ మీరు రిస్ట్రిక్షన్ అప్లై చేయాలనుకున్నారు. సో ఆల్ దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ access role to objects are come under the access role. If you want to quickly open this access role, చూడండి ఇక్కడ లేదా క్రియేట్ చేయలేదా వాడు. సో go to the records, sysadmin, security, access group అనేది మనకు తెలుసు, access role name, జనరల్ గా యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది.
చూడండి ఇక్కడ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ అండర్ ది యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. చూడండి 17/30/2020 యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ నాకు యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే కంపల్సరీగా యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది. చూడండి దిస్ ఈజ్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్. యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఈజ్ XYZ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అలానే మనకి టెస్ట్ యాప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా ఉంటుంది. సో సిరీస్ under this access role name, all these are nothing but a access role to objects. Access role to objects అంటారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక క్లాస్ అంటాను, డేటా డాష్ అడ్మిన్ డాష్ రిక్వెస్టర్. ఇది ఒక క్లాస్. అంటే ఈ క్లాస్ కి కంపల్సరీగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ అంటారు. సో దాని మీద మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలి అంటే, లెట్ us suppose I want to read the instances, I want to write an instances, I want to delete an instances. Similarly, I want to read rules under this class. అంటే ఈ క్లాస్ లో ఉండే ఏ రూల్స్ అయినా సరే నేను రీడ్ చేయాలన్నా, రైట్ చేసుకోవాలన్నా, డిలీట్ చేసుకోవాలన్నా, ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలన్నా, ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా, అందుకే నేను ఏమన్నాను, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అన్నాను. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటారు. అంటే ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ టు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ అంటారు. ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ టు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ అంటారు. దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఒకవేళ మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఏదైనా ప్రివిలేజెస్ ని డిఫైన్ చేయాలన్నా, ప్రివిలేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ access related like read, write, delete, everything. If you want to restrict to a particular object, everything you can configure on the access role to object. ఇప్పుడు ఈ క్లాసుకు సంబంధించింది ఇక్కడ రీడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 5 అని ఉంది. 5 అంటే ఇక్కడ ఒక సిరీస్ ఉంది, 5 4 3 2 1 0. 5 అంటే ఎవరైతే 5 అని డిఫైన్ చేస్తారో ఈ క్లాస్ కి రీడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఆ క్లాసుకు సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్లని కానీ, ఆ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కానీ రీడ్ చేసుకోవటానికి అతనికి ఫుల్ ప్రివిలేజెస్, ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫుల్ ప్రివిలేజెస్ అనొద్దు మళ్ళీ, ఎందుకంటే పెగాలో మనకి ప్రివిలేజ్ రూల్ మళ్ళీ సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 5 అనే లెవెల్ డిఫైన్ చేశాడంటే డెవ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉంది. కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉంది. 5 అంటే ప్రొడక్షన్, 4 అంటే స్టేజ్, 3 అంటే టెస్ట్, 2 అంటేనేమో డెవలప్మెంట్, 1 అంటేనేమో శాండ్ బాక్స్ టెస్టింగ్ మోడ్ లో, అండ్ 0 అంటేనేమో అతనికి అసలు ఎటువంటి యాక్సెస్ లేదు, అతనికి ఎటువంటి యాక్సెస్ లేదు అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 0 అని డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ని రీడ్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటర్ కి పర్మిషన్స్ లేవు. ఈ ఆపరేటరే కాదండి, ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద ఆ యాక్సెస్ రోల్ కి ఎవరైతే మ్యాప్ అయి ఉంటారో all those operators doesn't have any permissions to read an instances of this particular class. To read an instances of this particular class. This is nothing but a access role to object antaru. Collection of these access role to objects is nothing but a access role antaru. Antegane access role antaku minchi em cheyedu, just for namesake, which contains access role to objects. Each and every access role to object having or defining some permissions on the read, write and delete instances. Similarly, read rules, write rules, delete rules. For example, నేను ఈ క్లాస్ లో రీడ్ రూల్స్ నేను 0 డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఆ క్లాసుకు సంబంధించిన రూల్స్ ని, ఆ క్లాస్ లో ఉండే రూల్స్ ని, అదేంటి క్లాస్ ఏంటి, రూల్ ఏంటి, మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది. కానీ మీరు గమనించారు లేదా, పక్కన ఒకటి క్లాస్ కూడా ఉంది, దాని గురించి ఇప్పుడే మనం అవసరం లేదన్నా. అంటే కంపల్సరీగా పెగాలో ఒక రూల్ డిఫైన్ చేయాలంటే 4 పారామీటర్స్ కావాలి. వన్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ రూల్ సెట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ రూల్ సెట్ వర్షన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. But for some of the rules, these are not required.
For some of the rules these are not required. మనం చూద్దాము n number of rules మనం క్రియేట్ చేస్తాము. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ we will see the differences. అర్థమైందా? ఈ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, యాక్సెస్ రోల్ అంటే ఏంటి, యాక్సెస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కంపల్సరీగా అడుగుతారు. ఎవరికన్నా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దీని మీద? చెప్పండి. Now go back to your test app administrator. Okay, test app :administrator and Pega rules security administrator. Pega rules security administrator అంటే ఇది built in access role. ఓపెన్ చేయండి. built in access role Pega rules security administrator. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ :administrator లో ఈ యొక్క యాక్సెస్ రోల్ జస్ట్ డిఫైన్ చేశారు కానీ ఇక్కడ అసలు ఈ రోల్ అనేది ఏమీ లేదు. మీరు కావాలనుకుంటే మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోండి, మీరు కావాలనుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకొని నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ సీ దిస్, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఇక్కడ ఏమైనా క్లాస్ ఉందా అండి? ఇక్కడ ఏమైనా క్లాస్ నేమ్ ఏమైనా ఉందా? సో పెగాలో కొన్ని లిమిటెడ్ రూల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వేర్ ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ద రూల్ క్రియేషన్. పెగాలో ఓన్లీ కొన్ని లిమిటెడ్ రూల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ద రూల్ క్రియేషన్. వన్ ఆఫ్ ద రూల్ నేమ్ ఈజ్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్. Access role name. Now I am going to create application, my rule set and rule set version. Click on create and open. So inherit privileges within the class hierarchy. Inherit privileges within the class hierarchy. Save. So see this one. By default all these, because మీరు ఏమన్నారు, ఇన్హెరిట్ ద ప్రివిలేజెస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ హైరార్కీ అన్నారు. లేకపోతే మీరు ఒకవేళ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా క్లోన్ ఫ్రమ్ ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సెస్ రోల్ నుంచి మీరు క్లోన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్లోన్. ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సెస్ రోల్ నుంచి మీరు ఏదైనా క్లోన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా చూడండి, ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సెస్ రోల్ నుంచి మీరు ఏమైనా క్లోన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా యూ కెన్ క్లోన్ సో దట్ ఆ యాక్సెస్ రోల్ లో ఉన్న యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. వీటి మీద ఏదైతే పర్మిషన్స్ డిఫైన్ చేయబడి ఉన్నాయో అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క అప్లికేషన్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఎందుకని? బికాస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ అండర్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్. విచ్ యాక్సెస్ గ్రూప్? టెస్ట్ యాప్ :administrator. Under the access group you have an access role. Under this access role you have an access role to objects. So automatically the reverse process also will be happen to this your application and your operator ID. అర్థమైందండి? మీరు కావాలనుకుంటే మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సెస్ రోల్ నుంచి కూడా క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఇన్హెరిట్ ప్రివిలేజెస్, చూడండి, ఇన్హెరిట్ ప్రివిలేజెస్ విత్ ఇన్ ది క్లాస్ హైరార్కీ. ఆటోమేటిక్ గా మీకు క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇంకా అసలు మనకు జరగలేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోకపోయినా కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ వాటి నుంచి క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు కావాలనుకుంటే వీటిని కూడా మళ్ళీ క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా క్లోన్ చేసుకోవాలంటే క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అవసరం లేదు. ఎందుకని? ఆల్రెడీ నా యొక్క టెస్ట్ యాప్ :administrators అనే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో నాకు ఆల్రెడీ పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎడిషనల్ గా ఇంకా ఏవైనా క్లాసెస్ మీద ఎడిషనల్ గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద classes or objects which are already configured under this access role to objects. In addition to that, if you want to provide a permissions, define the permissions. In addition to these,
మీరు ఆ యాక్సెస్ రోల్ లో మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి. అంటే దీంట్లో ఉండే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ గా మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే పర్మిషన్స్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వేరే class instances మీద you can go and define those class instances. You can define okay, you can define, go and configure the permissions to a specific class instances. ఇక్కడ లేనివి మీకు ఇంకా అడిషనల్ గా కావాలనుకుంటే you can go and define. సో ఈ విధంగా మనకి రియల్ టైమ్ లో కంపల్సరీగా ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ లో యాక్సెస్ రోల్స్ ఉంటాయి, యాక్సెస్ రోల్ లో యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏమైనా అర్థమైందా చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ మీద ఇక్కడ వరకు? అర్థమైంది. కంపల్సరీగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారండి. If you want you can add a portal, if you want you can add n number of roles, n number of access roles. Now go back to the operators, go back to the operators. You can find it out n number of operators which are under this access group. అంటే ఈ access group కింద ఎంతమంది ఆపరేటర్లు ఉన్నారో you can see this operators, you can see this, you can find it out from the operators tab. Coming to the as usual history అలానే ఉంటుంది. So if you want to delete any rule, if you want to save, and if you want to save as, and if you want to see the actions for each and every rule, if you want to add to favorite, and if you want to refresh the rule, if you want to take an help, get help, ఇక్కడ నుంచే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అంతా హెల్ప్ లో ఆ రూల్ కి సంబంధించిన హెల్ప్. సిమిలర్లీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ యూ కెన్ సీ ది XML ఫైల్, UXML, each and every rule in Pega having an XML, having an XML. If you want to see that in the XML, and each and every rule is having one unique ID. Remember this point, each and every rule in Pega having a unique ID. ఒక రూల్ ఎప్పుడు ఇంకొక రూల్ తోటి ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవ్వదు, అసలు మ్యాచ్ అవ్వదు, because it is having a one unique ID. Call it as a PZINS key, call it as a PZINS key. ప్రతి రూల్ కి పెగాలో ప్రతి రూల్ ఒక యూనిక్ ఐడి హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది. ఆ యూనిక్ ఐడిని ఎవరు హోల్డ్ చేసి ఉంటారు అంటే PZINS కి, PZINS కి అనే ఈ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది ఆ వాల్యూని. సో సీ దిస్ వన్, ఇది యూనిక్ ఐడి ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రూల్. అలానే మీరు ఏ రూల్ అయినా ఓపెన్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, ఓపెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి, open view XML, this operator ID again PZINS key. See this one. So no rule having the same ID in Pega, no rule having a same ID in the Pega. So which is called it as a PZINS key, which is used to differentiate unique ID to each and every rule in Pega. In unique ID for each and every rule, ఆ యూనిక్ ఐడి అనేది ఏ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఏ పారామీటర్ హోల్డ్ చేస్తుందంటే PZINS key అనే ఒక బిల్ట్ ఇన్ ప్రాపర్టీ which can hold this value, which can hold the ID of that particular rule, ID of that particular rule. యాజ్ యూజువల్ గా ఇవన్నీ కామన్ గానే ఉంటాయి. అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ది operators. Now you know the list of operators. Come back to the advanced tab, come back to the advanced tab. దీన్ని వర్క్ పూల్ అంటారు. చూడండి, క్లాసెస్ ఆఫ్ వర్క్ ద యూజర్ కెన్ యాక్సెస్. చూడండి ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తే క్లాసెస్ ఆఫ్ ద వర్క్ ద యూజర్ కెన్ యాక్సెస్. బై డిఫాల్ట్ గా వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేటెడ్ న్యూ అప్లికేషన్, one work pool will be created, one work pool will be created. If you want you can add n number of work pools, if you want you can add n number of work pools. And at the same time, the moment the user login into the designer studio, by default whatever the work pool which is selected here, whatever the work pool which is selected here, he will be accessed that particular work pool when you click on the application. చూడండి, ఈ ఈ వర్క్ పూలే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకని, ఇక్కడ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, ఇక్కడ నువ్వు ఈ వర్క్ పూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు. అలా కాకుండా నీకు వేరే వర్క్ పూల్ కావాలనుకోండి, చూడండి నేనేం చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్
వర్క్ పూల్ అంటే కంపల్సరీగా చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తారో ఇక్కడ అన్ని మోర్ ఆర్ లెస్ వర్క్ క్లాస్ కు సంబంధించినవి ఉంటాయి. నేనేం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఇచ్చేసాను, సేవ్ చేశాను, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నాను. చూడండి ఏమొచ్చింది ఎర్రర్, 0109 ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ ఎక్సెట్రా. ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ అనేది error validating the rule set specification, 0109 is undefined version of the rule set test tab. ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి, దిస్ క్లాస్ గ్రూప్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ద రూల్ సెట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఏ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అన్నాడు. ఎందుకని, మీరు ఇక్కడ వేరే వర్క్ పూల్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, బట్ ఈ వర్క్ పూల్ వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించింది, అంతేగాని ఈ టెస్ట్ యాప్ కు సంబంధించింది కానీ దానికి లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించింది కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇట్లాంటి వర్క్ పూల్స్ ఏదైనా మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో వేరేది కనుక ఉందనుకోండి, మీరు కావాలనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ద మూమెంట్ వెన్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దిస్ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అండర్ దిస్ అప్లికేషన్ కేటగిరీ. మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిపోతారు. అంతేగాని మీరు ఏ వర్క్ పూల్ అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు నావిగేట్ చేసుకోకుండా ఉండాలనుకుంటారో, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ గా వర్క్ పూల్ చూపిస్తుంది, వర్క్ క్లాస్ అని చూపిస్తుంది. మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఇంకా వర్క్ పూల్ అంటే ఏంటండి? వర్క్ పూల్ అంటే which is nothing but a class group అండి, which is nothing but a class group అంటారు. మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఎలా చెప్పాలి అంటే, మనకి ఇంతవరకు నేను ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు, అసలు ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మీ యొక్క గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ఏదైతే ఒక క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చేస్తారో, లేకపోతే ఒక లోన్ క్రియేట్ చేస్తారో, ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారో, దానికి సంబంధించినవన్నీ అండర్ దిస్ వర్క్ పూల్ లోనే ఉంటాయి. సో వదిలేయండి, ప్రస్తుతానికి వదిలేయండి, నేను ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తాను. మనకి ఇంకా క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏమీ క్రియేట్ అవ్వలేదు, అసలు నేను ఇంతవరకు ఒక డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, ఇది డిఫాల్ట్ గా నేను ఒక అప్లికేషన్ చూడండి, క్లాసెస్ ఆఫ్ వర్క్ దిస్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్. వర్క్ క్లాసెస్ అంటారండి, వర్క్ క్లాసెస్ అంటారు. క్లాసెస్ ఆఫ్ వర్క్ దిస్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్. క్లాసెస్ మస్ట్ బి కాంక్రీట్ సెట్ యాజ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్, ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్. ఇదంతా మనకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. డోంట్ వరీ, బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఈస్ ద వర్క్ పూల్. బై డిఫాల్ట్ వర్క్ పూల్ ఇది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ పూల్. ఇది ఒకటి. ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ పూల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకుంటారో, మళ్ళీ యూజర్ ఒకసారి లాగ్ ఆఫ్ అయి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లికేషన్ నావిగేషన్ లో he will be able to see this the whatever the configured work pool here first, whatever the configured work pool. For example, see, you are the one operator, I am one operator, my work pool is different, your work pool is different. Why? Because you are working on the different you are processing the loans, I am processing the cards. My class structure is different and your class structure, your class is different. Then if I want, I can configure this is my work pool, and if you want, you can configure this is your work pool, so that the moment when you log in into that application, so your class is different here and my class is different here. Instead of navigating go back to work class and searching for a particular class etc, I can directly able to access my class. మీకు అర్థం కాలేదా? Now చూడండి, now let me quickly create a one class.
click on create sysadmin, say class, now loans, I am working for the loans test app. చూడండి నేను మళ్ళీ క్లాసెస్ గురించి చెప్తాను డీటెయిల్డ్ గా, చాలా ఇంపార్టెంట్. Now let me create another class, sysadmin cards. Click on create. Click on save. Now go back to your this is my cards. Click on save. For this operator ID test tab, now open this operator ID test tab. Okay, save as admin.test tab 1. Click on create and open. Now you are the different operator, everything is remains same. Click on save. Click on save. But if you want to open this access group, see the operators under the same access group will having the same work pools. కావాలనుకుంటే ఈ ఆపరేటర్ వేరే యాక్సెస్ గ్రూప్ ని మ్యాప్ చేసుకొని కావాలంటే వాళ్ళ యొక్క వర్క్ పూల్ ని డిఫరెంట్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. నా ఇప్పుడు నేను ఏం సేవ్ చేసుకున్నాను, కార్డ్స్ అని సేవ్ చేసుకున్నాను. లాగ్ ఆఫ్. నౌ లాగిన్. గో టు ది అప్లికేషన్. ఏం డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ కార్డ్స్. అర్థమైందా? అంతకుముందు ఇక్కడ వర్క్ అని ఉండేది గమనించారా ప్రసాద్ గారు? అంతకుముందు ఇక్కడ మనకు వర్క్ అని డిస్ప్లే అయ్యేది. నౌ బికాస్ మై యాక్సెస్ గ్రూప్ is configured to the default work pool is cards. My access group is configured default work pool is cards. అర్థమైందండి? సో అదే మీరు అంటే మీకు ఈ టూల్ యాక్సెస్ ఉంది అంటే మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఏదో క్లాస్ ఏదో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు క్లాస్ అంటే తెలీదు, ఈ వర్క్ బుల్లెట్ కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఆ టెర్మినాలజీ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. ఓకే, తొందర ఏం లేదు. ఇంకా నేను అసలు క్లాసెస్ గురించి ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ నేను మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు యాక్సెస్ గ్రూప్ మీకు తెలుసు కదా, మిగిలినవన్నీ తెలుసు కదా. ఓకే ఓకే. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినవన్నీ ఓకేనా? ఓకే ఓకే. Now see this again, access control. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో authentication timeout, no timeout will be enforced if the value is not specified here. Now if I want to define 120 seconds, if your browser session is ideal for up to 120 seconds, now the system is asking to re-enter the password because the authentication timeout. మీ యొక్క సెషన్, మీ లాగిన్ సెషన్, మీ యొక్క బ్రౌజర్ సెషన్ ఒక 120 సెకండ్స్ ఐడియల్ గా ఉందనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఫోర్స్ఫుల్ గా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీ సెషన్ టైమ్అవుట్ అయిపోతుంది.
ఓకేనా? మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అథెంటికేషన్ టైమ్ అవుట్. HTTP అండ్ HTTPS హోమ్ డైరెక్టరీ WB దీన్నే పబ్లిక్ ఫోల్డర్ అంటారు. ఈ ఫోల్డర్ లోనే మనము జావా స్క్రిప్ట్ కు సంబంధించిన కానీ, HTML ఫైల్స్ కానీ, CSS ఫైల్స్ కానీ, ఇమేజెస్ కానీ, ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ ఫైల్స్ అన్నిటిని మనం ఈ ఫోల్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం. ఈ ఫోల్డర్ లో అసలు ఈ ఫోల్డర్ ఎక్కడుంది అంటే మనకు ఆల్రెడీ పెగాని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా, ఇన్స్టలేషన్ పాత్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఉంటుంది. అంటే మీ యొక్క పెగా అప్లికేషన్ లో PRPC లో ఈ ఫోల్డర్ ఏం చేస్తుందంటే స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అంటే స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని ప్లేస్ చేయడానికి. గో టు ది PRPC పర్సనల్ ఎడిషన్, సెర్చ్ ఫర్ WB డైరెక్టరీ. PRPC పర్సనల్ ఎడిషన్, టెంప్, స్టాటిక్ కంటెంట్. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత్ ఉందనుకోండి. సో ఎక్కడ ఉంటుంది? PRPC పర్సనల్ ఎడిషన్, టెంప్, స్టాటిక్ కంటెంట్. ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో ఈ WB అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైతే పబ్లిక్ ఫైల్స్, ఐ మీన్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ కానీ, ఇమేజెస్ కానీ ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ లో సేవ్ అవుతాయి. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి క్విక్ గా. గో టు ది అప్లికేషన్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టెక్నికల్, వన్ టెక్స్ట్ ఫైల్. చూడండి ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ డైరెక్టరీ అంటున్నాడు. బై డిఫాల్ట్ గా WB వెబ్ డైరెక్టరీ అంటారు. అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన స్టాటిక్ ఫైల్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పెగాలో మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న అన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వదు, ఇమీడియట్ గా క్రియేట్ అవ్వదు. పెగా ఇంటర్నల్ గా ఆన్ ది ఫ్లై లో కోడ్ జనరేట్ చేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, దానికి సంబంధించిన జావా ఫైల్ ని జనరేట్ చేసి. కానీ ఏదైనా మీరు ఒక స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఏ డైరెక్టరీలో అవి ప్లేస్ అవ్వాలి అనేది ఇది HTTPS హోమ్ డైరెక్టరీ. ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి. వెబ్సైట్ లో 2 రకాల రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి. ఒకటి స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్, ఒకటి డైనమిక్ రిక్వెస్ట్. తెలుసు కదా? స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్ అంటే మీరు ఒక అప్రాప్రియేట్ ఫైల్ కోసం కనుక మీరు వెబ్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే డైరెక్ట్ గా ఆ ఫైల్ ని తీసుకొని మీకు సెండ్ చేస్తుంది. డైనమిక్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవటము, లేకపోతే అది ఒక జావా రిక్వెస్ట్, లేకపోతే .NET రిక్వెస్ట్, లేకపోతే ఒక PHP రిక్వెస్ట్, దాన్ని జావా JVM ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి, కంపైల్ చేసేసి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి ఆ రెస్పాన్స్ మనకి ఇవ్వటం, ఇలా జరుగుతుంటాయి. అది డైనమిక్ రిక్వెస్ట్లు. PHPలో అయితే PHP ప్రాసెసర్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. అవి డైనమిక్ రిక్వెస్ట్లు. కానీ స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్లు అలా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను http://www.some abc.com/hello.jpg అనే ఒక ఫైల్ కోసం నేను రిక్వెస్ట్ పంపించాను అనుకోండి. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఏముంది? ఆ ఫైల్ ఆ సర్వర్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని మీకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఆ సర్వర్ లో పబ్లిక్ ఫోల్డర్ పాత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ కి పబ్లిక్ ఫోల్డర్ పాత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పాత్ లో ఈ ఫైల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని ఉంటే మీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది, లేకపోతే ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అని త్రో చేస్తుంది. ఇలానే ఇక్కడ కూడా పెగాలో ఈ పెగా వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఈ పాత్ అనేది స్టాటిక్ ఫైల్ కంటెంట్ పాత్ అన్నమాట.
అందుకే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి, హెచ్టిటిపిఎస్ హోమ్ డైరెక్టరీ అన్నాడు. WEB ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ ఫైల్స్ అన్నిటిని మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా ప్రసాద్ గారు ఇది? ఓకే అండి. నౌ రూల్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే మనం వదిలేయకూడదు చాలా వరకు ఆప్షన్స్ ని. రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్, ఇక్కడ మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఎల్లో, వార్నింగ్, డినే. అంటే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో మీరు రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎల్లో అని కాన్ఫిగర్ చేశారు. మీరు ఏదైనా ఒక రూల్ కి కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఎల్లో చేయాలా, ఆ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, డినే చేయాలా ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ ఎల్లో ఉండి అక్కడ కూడా ఎల్లో ఉంటే ఆ రూల్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎల్లో ఉండి ఒకవేళ రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ లో ఎల్లో లేకపోయినా కూడా రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలానే డినే ఉందనుకోండి, ఇక్కడ డినే ఉండి అక్కడ డినే ఉందనుకోండి ఓకే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ డినే లేకుండా కనుక రూల్లో కనుక డినే ఉందనుకోండి రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అందుకే ఏమన్నాడంటే రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ అంటే ఏదైనా ఒక రూల్ మీద యాక్సెసిబిలిటీ, ఆ రూల్ ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోవాలన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి ఆ రూల్ మీద. ప్రతి రూల్ కి ఉంటాయి ప్రివిలేజెస్. సో దానికి సంబంధించింది ఇది రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎల్లో. ఓకే, ఏ రూల్ అయినా సరే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇక్కడ వార్నింగ్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ అనేది ఇక్కడ మీరు వార్నింగ్ అని మీరు డిఫైన్ చేశారనుకోండి, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ రూల్ మీద కూడా రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ వార్నింగ్ అని లేదనుకోండి, అయినా కూడా మీరు రూల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ లాగ్స్ లో పెగా ఏం చేస్తుందంటే ఒక వార్నింగ్ ని లాక్ చేస్తుంది. పెగా ఏం చేస్తుంది, ఒక వార్నింగ్ ని లాక్ చేస్తుంది లాగ్ ఫైల్స్ లో. సో ఇక్కడ ఏదైతే సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎనేబుల్ చేశారో ద సేమ్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఆల్సో షుడ్ బి సింక్రనైజ్డ్ విత్ ది అప్రోప్రియేట్ రూల్స్. జనరల్ గా ఇక్కడ ఎలా ఉంటే అక్కడ కూడా ఎలా ఉందంటే ఓకే రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎలో చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఐ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ దోస్ రూల్స్, ఐ కెన్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ రూల్స్. మనకి యాక్సెస్ గ్రూప్, యాక్సెస్ రోల్స్, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, ప్రివిలేజెస్ గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అని నేను చెప్తాను. ఇవి జస్ట్ ఫర్ టెర్మినాలజీ వచ్చింది కాబట్టి, యాక్సెస్ గ్రూప్ అనే టెర్మినాలజీ వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో ఉండే వేరియస్ ఆప్షన్స్ ని కూడా నేను ఇప్పుడే ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి రన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఎనేబుల్ యాక్సెసిబిలిటీ యాడ్ ఆన్ ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ Pega WAI has the first been installed to add on a production rule set list below. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, ఎనేబుల్ యాక్సెసిబిలిటీ యాడ్ ఆన్. జనరల్ గా disabilities people can also access the Pega application. For that Pega has provided a different rule set as a add-on product to the existing application. అర్థమైందా? ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు రియల్ టైమ్ లో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా Pega WAI మీద పనిచేశారా లేదా అంటే డిజబిలిటీస్ వాళ్ళ కోసం కూడా మీరు వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసేటట్టయితే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు, వాళ్ళకి దానికి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నిటిని ఈ రూల్ సెట్ లో మనకు ఉంటాయి. Pega WAI లో ఈ రూల్ సెట్ ఈజ్ ఏ యాడ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్, అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్. అదేంటి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ కి నా యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ కి నా యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అంటారు. ఆల్వేస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ are on top of your application rule sets. Always production rule sets will be applied on the fly. మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ లో మీరు అక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారు, నాకు ఈ రూల్ సెట్స్ లో ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి, రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం will search for a specific rule basis of whatever the order I have mentioned in my application rule. Apart from that there is a one more rule set which is defined. There is a one more rule set అంటారు, దాన్నే ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అంటారు.
అది ఓన్లీ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో అయితే మీరు డిఫైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లో ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఉందనుకోండి, ఏ ఆపరేటర్స్ అయితే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ రూల్ సెట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్. ఎందుకు అని అడిగారు అనుకోండి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రొడక్షన్ లో ఒక ఇష్యూ వచ్చిందండి, ప్రొడక్షన్ లో ఇష్యూ వస్తే జనరల్ గా ప్రొడక్షన్ లో రూల్ సెట్స్ అన్ని మనకి ఎలా ఉంటాయండి, లాక్ అయి ఉంటాయి, అందరికీ తెలుసు అది, అంతే కదా. ఎందుకంటే మనం డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసి లాక్ చేసి టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ పంపిస్తాము, అలానే స్టేజ్ ప్రొడక్షన్ పంపిస్తాము. సో ప్రొడక్షన్ లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని లాక్ అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడు వాటిని అన్లాక్ కూడా చేయకూడదు, దట్ ఈస్ పాలసీ గైడ్ లైన్. Now immediately let us suppose one production user has identified one critical bug. Now you don't have a time, assuming this is one scenario, assuming we don't have a time to fix that in dev and test and stage again. This is for the long process to move the changes from dev to the production. It will take around 3-4 days time, assuming, but which will impact to the application. The user is waiting, assuming. Now how do you fix this application? How do you fix that defect? Let us suppose, assuming if you are able to identify the root cause of this that particular defect, and if you want to place that defect, or if you want to code fix to that specific defect, how do you do that? అల్టిమేట్ గా మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఒక కోడ్ ఫిక్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీకు ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి, అంతే కదా. ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక కోడ్ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్, కరెక్టా కాదా? ఓకే, కరెక్ట్ అండి. సో ఆ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి ప్రొడక్షన్ లో ఏమన్నా ఉందా? ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మనకి ప్రొడక్షన్ లో ఏమన్నా ఉందా? అన్ని ప్రొడక్షన్ లో ఉండే వర్షన్స్ అన్ని లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ దీస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ నెవర్ లాక్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ నెవర్ లాక్డ్. So whatever the production rule set you have been configured here, you can directly make the changes and you can keep those changes in the production rule set. Obviously always production rule sets are on top of the application rule sets. Due to this, rule resolution algorithm will pick the rule from the highest rule set version. In the sense, what if the rule is available in the production rule set versions, then obviously it will be picked from that particular rule set version. Correct kada? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేనేం చేస్తాను, మై ప్రాడ్ 010101 మై ప్రాడ్ 0 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు. మై ప్రాడ్ క్లిక్ ఆన్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. అప్డేట్ మై కరెంట్ అప్లికేషన్ టు ఇంక్లూడ్ ద న్యూ వర్షన్ అంటున్నాను, నేనేం చేయట్లేదు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, close, now save. Now go to the profile, see this. So always production rule sets are on top of your application rule sets. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక కోడ్ ఫిక్స్ దాంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటే, which is obviously నేను ఒక కోడ్ ఫిక్స్ ఏదైనా అర్జెంట్ డిఫెక్ట్ నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటే ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేస్తే అదే ఫస్ట్ పిక్ అవుతుంది.
తర్వాత మీరు కావాలనుకుంటే డెవలప్మెంట్ లోకి వచ్చేసేసి దాన్ని యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్ ప్రకారం దాన్ని డెవలప్ చేసేసి ఫిక్స్ చేసుకొని మూవ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు. అర్థమైందా కాలేదండి? సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఎందుకు వాడతారు, ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది ఎక్సెట్రా. ప్రసాద్ గారు అర్థమైందండి? శ్రీను గారు, ఓకే అండి. హరీష్, అర్థమైంది. ప్రసాద్ గారు మీరు ఏదో కాన్ఫిడెంట్ గా లేరు, చెప్పండి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ గురించి. అంటే అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి అన్నారు కదా, అది లాక్ డౌన్ అవునండి. అయిపోయి ఉంటాయి. హ్మ్. ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ అన్నవి ప్రొడక్షన్ లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటే అప్లై అయ్యే రూల్ సెట్స్, అవి లాక్ ఏదైనా అయి ఉండవు. ఏదైనా సరే ఒకటండి, ప్రాసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు కోడ్ మూవ్ అయితే అన్ని లాక్ అయ్యే ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఓపెన్ రూల్ సెట్స్ ఎక్కడా ఉండవు. అలా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరైనా కోడ్ మాడిఫై చేస్తారు కదా. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అన్లాక్ లో ఉంటుంది, ఓపెన్ లో ఉంటుంది. ఏదైనా మీకు ప్రొడక్షన్ లో ఏదైనా మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఇమిడియట్ ఫిక్స్, మీరు ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్ సెట్ ని అన్లాక్ చేసేసి కోడ్ ఫిక్స్ చేస్తారా? దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రొడక్షన్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందండి, నాకు అర్జెంట్ గా ప్రొడక్షన్ లో ఒక డేటా కావాలి అన్నారు అనుకోండి. మీరు దానికోసం కంపల్సరీగా ఒక యూటిలిటీనో ఒక ప్రోగ్రాము ఒక చిన్న రూల్ క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? అది ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్ లోనే చేయాలి, అది రిక్వైర్మెంట్ అలా వచ్చింది, ప్రొడక్షన్ లోనే చేయాలి. లాక్డ్ రూల్ సెట్ ని అన్లాక్ చేయడానికి లేదు. కావాలనుకుంటే మీ యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ అనే వేరే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అది కాకుండా ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ అనే వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ హియర్. సో ఇక్కడ మీకు గనక ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఒకటి ఉందనుకోండి, ఈ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో మీరు కావాలనుకుంటే ఒక రూల్ ఇమీడియట్ గా క్రియేట్ చేసుకొని మీరు కావాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ. ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్. అలా కాకుండా వేరే యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉందా చూడండి, బోర్డ్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేటర్స్. నౌ మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్, సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది, ఎందుకు సైన్ ఇన్ అడిగింది చెప్పండి. యూజర్ క్యాన్సిల్డ్ అటెంప్ట్స్ టు రీఅథెంటికేట్ ది సెషన్. ఎందుకని నేను 120 సెకండ్స్ ఇచ్చినట్టు టైం అవుట్ అయిపోయినట్టున్నారు. అది ఆ పాస్వర్డ్లు admin dot test app password is rules. Okay, now what is the time I have given advanced? Now I'm removing this one, save. Okay, so my production rule set will be useful. Now open the organization operators, goons, open the manager dot test app. Manager dot test app colon managers, go to the advanced,
సీ దిస్, ఇక్కడ ఏమైనా ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వీళ్ళకి కూడా అప్లై అవుతుంది. ఒకవేళ అందరికీ అప్లై కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్. యూ కెన్ గో అండ్ కీప్ దిస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్. అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఓపెన్ ద టెస్ట్ యాప్, మీరు ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ రూల్ సెట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడే ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ని ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డోంట్ lock it, so that at any point of time, if you want to create anything in production, or if you want to quickly fix that in production, then you can use this rule set version. Okay, అర్థమైందా? ఓకే అండి. Now what are the other options? Still? And you know the authentication timeout and the public folder directory and rule security mode, and this is for to disability peoples to access the Pega application. You need add-on, enable accessibility add-on. Please ensure Pega WAI has first been installed. మన దగ్గర ఆ ప్రోడక్ట్ లేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా రాదండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్లైన్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎనేబుల్ ఆఫ్లైన్ సపోర్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద Pega application from a mobile without internet. Once the internet is enabled, then if you want to sync, forceful sync for all users. Full sync has not yet been forced. చూడండి, applications do not automatically support the offline mode. To understand the difference in behavior between the online and offline enabled applications, as well as to set up an application, refer to the documentation అన్నాడు. నార్మల్ గా మొబైల్ నుంచి ఒకవేళ మీరు Pega అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వితౌట్ కనెక్టివిటీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్ బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో. After that, once you establish the network, if you want to sync, the data will be synced to the production application. I mean, the data will be synced to that destination application. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అన్ని ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, మీరు కావాలనుకుంటే ఏ యాప్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నల్ గా డేటా అనేది మీ మొబైల్లో సేవ్ అవుతుంది. వన్స్ నెట్వర్క్ అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు అదంతా సింక్ అయిపోతుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్, ఎనేబుల్ ఆఫ్లైన్ సపోర్ట్. AccessGroup requires a connection for a portions of the application. Okay, default గా ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో అలానే ఉంచండి, మీరు ఎప్పుడు ఏం మార్చొద్దు. ఇక్కడ ఎనేబుల్ క్యాషింగ్ అన్నారు, దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అదర్వైజ్ ఎందుకు అవుతుంది, మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా కూడా క్యాషీ నుంచి లోడ్ అవుతాయి. మీ మాడిఫై చేసిన చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు అప్లికేషన్ నుంచి. మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి బ్రౌజర్ క్యాషింగ్ క్లియర్ చేయాలి, మళ్ళీ సర్వర్ లో ఉన్న క్యాషింగ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి, ఒక్కొక్కసారి సర్వర్ ను కూడా రీస్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డోంట్ ఎనేబుల్ దిస్ సెట్టింగ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎనేబుల్ క్యాషింగ్ అనేది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిజైన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్. చూడండి, అదేంటిది, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డెస్టినేషన్ రూల్ సెట్ అన్నాడు. ఏంటి డిజైన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే, హియర్ ఆల్సో సి there is a one more option in Pega for the managers and end users. For the managers, basically for the managers who want to create or who want to design something on the fly during the application creation, not during the application creation, when accessing the application. Let us suppose when I launch the manager portal, in the reports, if I want to generate my own report or if I want to create my own report, నేను నా సొంతంగా ఒక రిపోర్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో Pega providing that capability, Pega providing that feature to design the report, by the users itself. చూడండి, ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ నేను జనరేట్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ రిపోర్ట్, ఓకే, సబ్మిట్. నాకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ నేను తయారు చేసుకోవచ్చు, నాకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ నేను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ, అప్లికేషన్ లో. ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా కావాల్సిన రిపోర్ట్ ని అంతా ఎడిట్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత, డన్ ఎడిటింగ్ అన్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం మ్యాజిక్ ఏం లేదు, కాకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రతి రూలు క్రియేట్ అవుతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో
ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారో కరస్పాండింగ్ రూల్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ I need a one open rule set version to create those rules, so that automatically the corresponding rules will be created into the destination rule set version. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాప్ apply changes, that's it, done editing, assuming done editing, okay, item details etc, done editing. Before that, open this test app. 0101 లో టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు? ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ఈ కేటగిరీని నేను క్రియేట్ చేయలేదే. ఇందాక ఇప్పుడే నేను క్రియేట్ చేసింది. అడ్మిన్ అబౌట్ ఏ మినిట్ ఎగో. ఇందాక క్రియేట్ కేటగిరీ అన్నాను చూసారా, ఐ మీన్ యాడ్ ఏ రిపోర్ట్ అన్నాను చూసారా, అప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఇది. ఎలా క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు కూడా చూడండి, మళ్ళీ ఇంకొక రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సబ్మిట్ అన్నాను. Now actions, refresh, ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదా? టెస్ట్ యాప్, ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనే రూల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. జనరల్ గా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనే ఒక రూల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది, నేను చూపిస్తానండి, డోంట్ వరీ. ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ డిజైన్ టైం కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాడు. అంటే ఈ బిజినెస్ యూజర్స్, బిజినెస్ మేనేజర్స్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు జనరేట్ దేర్ ఓన్ రిపోర్ట్స్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ from the application providing such a features, but in the background the application also will create the corresponding rules. To create those rules, the application always need to provide a one open rule set version. దాన్నే డిఫాల్ట్ డెస్టినేషన్ రూల్ సెట్ దేంట్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను ఒకవేళ బిజినెస్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసినవి ఏదైనా ఉంటే దాని కరస్పాండింగ్ రూల్స్ అనేది ఏ రూల్ సెట్ లో స్టోర్ అవ్వాలి, సేవ్ అవ్వాలి అనేది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇది కూడా కంపల్సరీగా అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అయి ఉండాలి. ఇది కూడా కంపల్సరీగా అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? సింపుల్ అండి. లాక్ చేస్తే నేను రూల్ క్రియేట్ కాదు కదా. లాక్ చేస్తే రూల్ క్రియేట్ అవ్వదు. సో చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొంచెం అర్థం కావాలి అనుకుంటే, సో నేను యాడ్ ఏ కేటగిరీ అంటున్నాను, మై క్యాట్ అంటున్నాను, మై కేటగిరీ ఓకే, సబ్మిట్ అన్నాను. గో బ్యాక్, టెస్ట్ యాప్, రిఫ్రెష్. ఎన్ని రూల్స్ క్రియేట్ అయినాయి? ఇప్పుడు అడిషనల్ గా ఇంకో రూల్ క్రియేట్ అయింది, కేటగిరీ రూల్. ఇదే కదా మై కేటగిరీ, లైక్ దిస్. అదే కనుక నేను చూడండి ఏం చేస్తాను, సో గో బ్యాక్ టు యువర్ డిజైన్ టైం కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయండి, దీన్ని టెస్ట్ యాప్ అనే దాన్ని లాక్ చేయండి, లాక్ అండ్ సేవ్, పాస్వర్డ్ టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను, సబ్మిట్, సేవ్, ఓకే, లాక్ అయిపోయింది. నౌ అగైన్ యాడ్ ఏ కేటగిరీ, submit. See this, you cannot save the instances to locked rule set. Okay na? Okay. So that's all about the complete 1.5 hour on only AccessGroup today. Tomorrow we will discuss about the remaining terminologies. దీంట్లో నేను ఓన్లీ టెర్మినాలజీస్ తో పాటు చాలా ఆప్షన్స్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీకు గమనిస్తున్నారా? అవునండి. టెర్మినాలజీ అయితే 10 minutes. Access group is a rule which is used to restrict the operator belonging to the which application. That's it.
Okay, so we will see the remaining terminologies probably tomorrow and day after tomorrow. After that I will explain the application creation. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, శ్రీను జీ అర్థమైందండి మీకు? అర్థమైంది. కొంచెం క్లియరా? కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కానీ పర్వాలేదు, నేను లేట్గా చేయను. ఓకే, ఒకసారి మీరు కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వచ్చే ముందు వీడియోలు చూసుకొని రండి. నేను అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాను కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వచ్చే ముందు కూడా మీరు వీడియో చూడండి. హరీష్ గారు అర్థమైందండి? అర్థమవుతుంది. ఓకే.